Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de K-Up Technology. Dans cette vidéo-là, je vais réagir à une vidéo d'un de mes YouTubeurs préférés, une personne que j'écoute très souvent ces temps-ci pour apprendre à devenir un YouTuber. Donc, c'est Ali Abdaal, qui est un YouTuber anglophone, qui fait ça depuis plusieurs années, puis qui était un étudiant en médecine quand il a commencé à faire son contenu YouTube. Puis le tout premier contenu YouTube qu'il faisait, c'était dans le fond pour aider les gens qui étaient en train de faire ce cours de médecine-là, puis les futurs médecins à passer leur cours. Puis tranquillement pas vite, il a changé ça en tutoriel de comment avoir une chaîne YouTube. Puis il a sorti une vidéo en fait, un certain temps. Puis dans ce cas-là, je vois deux ans, mais il a changé le titre, vois-tu, en 2025. Peu importe. Donc, il a fait une petite vidéo de 15 minutes de ce qu'il ferait pour commencer une chaîne YouTube. Moi, je suis dans le processus d'essayer de m'améliorer. C'est une des choses que je fais le plus ces temps-ci, c'est d'essayer d'apprendre à comment devenir un YouTuber, comment faire des vidéos. Donc, sans plus tarder, je vais y aller avec une vidéo d'un de mes YouTubers préférés, Ali Abdaal. If you can get these three things right, then you're completely off to the races and your channel will explode and you'll become a millionaire. So in this video, I'm going to take my last 6 years of experience on YouTube and... Ok, déjà là, c'est quoi qu'il a dit? Three things. Je peux guesser les trois choses. Les clics, les heures d'écoute. Je sais pas si ça va être comme les likes, les commentaires, tout ça, ou juste la satisfaction générale puis le niveau de retour. Mais en gros, c'est ça. Tu as besoin que le monde clique sur tes vidéos. Tu as besoin que le monde écoute tes vidéos plusieurs minutes puis qu'il apprécie tes vidéos puis qu'il reste longtemps pendant tes vidéos. Puis tu as besoin qu'il apprécie tes vidéos pour qu'il fasse des commentaires, tout ça, puis qu'il revienne par après puis qu'il en parle, etc. Donc, c'est les trois choses. Puis en fait, là, je dis ça, j'ai déjà vu de ces vidéos. J'ai pas vu cette vidéo-là spécifique de Ali Abdaal. C'est un petit résumé, mais je peux deviner assez bien ce qui va être les trois conditions qu'ils font. Puis là, comme il a dit, si t'as tout ça, ben tu vas être un millionnaire. Puis effectivement, si t'as plein de monde qui clique sur tes vidéos, tout le monde clique sur tes vidéos, puis tout le monde écoute tes vidéos super longtemps, puis tout le monde apprécie tes vidéos, regarde, succès assuré. I'm going to try and condense it into a 3-part framework that I would follow if I was starting a YouTube channel completely from scratch today. So I call this framework the Part-Time YouTuber Blueprint because my course is called the Part-Time YouTuber Academy and I've taught this system to more than 2,300 students. En passant, le cours de Ali Abdaal, si je me trompe pas, j'ai été regarder, c'était plus ou moins 1000$ US qui charge. Donc c'est très cher, mais c'en est un des seuls cours que je considérerais prendre parce que j'ai lu plusieurs stats, c'est un de ceux, il y a 70% de taux de complétion. Je pense que présentement sur Internet, c'est comme un semi-fléau, une semi-arnaque. Tous les cours, c'est pas que c'est des arnaques, il y a de la vraie information, mais ça se trouve être la même chose que pour moi quand j'achète un livre, honnêtement. Plus que la moitié du temps, quand j'achète un livre, j'en lis à peu près 10% du livre, puis ça reste là. Fait que ça n'a pas été un bon achat. J'ai pas été chercher la pleine valeur de cet achat-là. Donc, je pense que dans beaucoup de contextes, les cours en ligne qui sont disponibles sont excellents, sont extraordinaires, sauf que la majorité du temps, le monde ne se rendront pas jusqu'à la fin, puis ils vont pas réussir à retirer de la valeur de tout ça. Donc, souvent, c'est... Mais dans le cas d'Ali Abdaal, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent à se rendre jusqu'à la fin. Un très gros taux de succès. Donc c'est quelque chose qui m'intéresserait. Over the last 3 years. Now there's 3 levels to this framework. If you're new to making videos, and in this context I'm starting a YouTube channel with 0 experience, completely from scratch, we're going to start with level 1. Level 1 is get going. And this is like your first 3 videos. Now if you're starting completely from scratch and you have 0 experience, then... Ça c'est quelque chose que j'ai probablement été bloqué là-dessus. J'aurais aimé voir cette vidéo-là, le 10 ans. Malheureusement, j'ai tout le temps voulu faire ça. J'ai pas cru que je serais capable de le faire, fait que j'ai attendu vraiment longtemps. Mais là, ça, au moins, je suis parti. Fait que là, le get going, pour moi, c'est fait. A huge hurdle that holds people up from starting a YouTube channel is actually just not getting started with the thing in the first place. So what I'd be doing is I'd just be making 3 videos. Maybe they're shorts, maybe they're videos I don't even edit. Maybe I'm just making them on my phone and speaking to the camera and uploading them to a new YouTube channel. I would create a channel, create maybe some channel art on Canva or something like that. And this is kind of like the first 3 dates that you go on someone if you're in the dating world. You know, you're kind of getting to know them, you're seeing if you vibe. And in those 3 videos, I get some pretty... Ça, là, ce qu'il vient juste de montrer là, c'est ce qui manque à ma chaîne. Des petites affaires comme il vient de faire. Là, il a comme coupé, il a montré du footage comme lui qui se prépare à une date.
Puis après ça, tu vois comme un café avec une facture, je sais pas trop exactement, mais il y a comme une petite coupure, un petit montage. Ça filait complètement. Ça faisait partie, ça a bien coulé. Ça, je dois apprendre à faire ça. Get insight into how I feel about making videos. I'm going to be absolutely terrible at it because, like with any skill, it takes ages. Je remarque le petit curseur dans les trois. Donc le screenshot a été fait avec le curseur à l'intérieur. To get good at the thing, but at least at the start, I've made some kind of effort in doing it. Like, for example, if you're watching this right now and you haven't yet started a YouTube channel, I suspect the thing that's holding you back is probably overthinking. I suspect it's probably overthinking about your niche. What the hell do I make videos about? Why would anyone watch my content? Will people at my job respond poorly to the fact I have a YouTube channel? All of that overthinking just gets in the way of people. That's why level 1 is to get going and just make those first 3 videos. Yeah. Because to be honest, YouTube is a lifestyle choice. What you're trying to do, what you're signing up for, if you're going to take this seriously, is making videos every week for the next like several years of your life. And so it's worth flirting with it for these first 3 videos and just seeing how you feel. If you don't know anything at all about literally how to hold a camera, how to hold a phone, how to edit a video, how to make a thumbnail, how to start a YouTube channel, then there's loads of free content available. C'était mon cas. Ça a été un long apprentissage. Là, j'ai déjà réussi à faire une 50aine de vidéos. Je suis moins recru que je l'étais. Je commence à avoir appris quelques skills, mais rudimentaires. Once you've gone on these first 3 dates, once you've made these first 3 videos, at that point you have a choice. And this is choice number 1. This is, do you want to be in a casual relationship with YouTube, or do you want to be in a serious relationship with YouTube? Now, casual is like, I'll make a video whenever I feel like it. Maybe I'll film a video on a holiday here and there. Serious is, I'm committed to this. And that would be, obviously, the position that I would be in if I was starting YouTube completely from scratch today. I would actively decide, consciously commit to being in a serious relationship with YouTube. That means, just like if you're in a serious relationship with a person in real life, you want to try and see them at least once a week. I would want to... Oui, tu sais, ça, déjà, ça me fait, ça m'amène à certaines réflexions parce que j'ai aussi une entreprise, puis j'ai comme 2 projets parallèles en même temps. Puis là, tu sais, quand tu veux être serious, committed relationship avec YouTube, ça représente peut-être plus d'heures que je suis capable de faire. Les 2 projets sont comme en parallèle, ils vont ensemble. Donc, j'ai pas nécessairement besoin d'en laisser un de côté, nécessairement. Mais en tout cas, quand il dit ça, une chose qui me vient en tête, c'est que moi, je jongle minimum 2 balles au niveau entreprise parce que j'ai comme 2 projets personnels similaires, soit Keop Technologies, l'entreprise qui offre des services de technologie, puis Keop Technologies, la chaîne YouTube. Be committing to making at least 1 video a week, because that to me is taking it seriously. You know, a YouTube channel does not grow if you treat it casually. You cannot accidentally luck into just having a big profitable YouTube channel and that kind of stuff. You have to actively take it seriously. And then once I've committed to taking YouTube seriously, I'm now ready to go on to level 2. Now, level 2 is what I call get good, but I would say in brackets, get good enough. Because in level 2, we're going to be making our next 7 videos. And the point of these 7 videos is to get better. Je suis à peu près rendu là. Get good enough. Je suis pas encore good, je suis meilleur, puis là, il me faut la prochaine petite coche. At the craft of making videos. And the thing with YouTube is that there are a lot of skills wound up in being a good YouTuber or being a successful YouTuber. There's titles and thumbnails and filming and talking to a camera and like... Je viens juste de remarquer... Allons-y comme ça. Je viens juste de remarquer, Colin, que les sous-titres sont cachés. Structuring your stuff and storytelling and being reasonable at public speaking if you're going to show your face, and then being reasonable at research and writing and animation if you're not going to show your face, and then actually editing, which takes absolutely ages, and understanding analytics. There are so many skills around what it takes to be an effective YouTuber. Again, in this model, we're starting completely from scratch. I don't know any of these skills. I don't know how to talk to a camera, don't know how to edit a video, so I need to spend these next 7 videos actively trying to improve the craft of making videos. Crucially, at this point, I'm still not worrying about my niche. I don't give a toss what my niche is at this point because all I'm trying to do is get better at the craft of making videos. So my next 7 videos in this get good enough stage are going to be, I'm just making videos. Moi, je suis définitivement beaucoup plus lent que ce qui est en train de parler parce que je suis rendu, je crois, à peu près à 50 vidéos. Puis je suis à peu près encore je suis dans cette étape-là encore. Là. Fait que ça va m'avoir pris plus que 10 vidéos avant de passer à l'étape 3. Videos on whatever I feel like.
Maybe I just absolutely freaking love these Stabilo pastel colored highlighters, so I might make a video about my favorite highlighter pens. Maybe I absolutely love this D-Brand Ali Abdaal Palettes collaboration phone case, and I can make a video reviewing that. Maybe I absolutely love this book that I have on my desk at all times, Show Your Work by Austin Kleon, so I can make a video reviewing the book. It does not matter what the video is about. What matters is that we're getting better at the craft of making videos, and we're not trying to overthink our niche at this point. And again, to use the relationship analogy, this is where you get to know each other a little bit better. You're learning more about the other person, they're learning more about you. And across these 7 videos, and 3 plus 7 equals 10, so 10 videos in level 1 and level 2, across these 10 videos, you're getting to know the craft of making YouTube videos, but you're also learning a little bit about yourself. Maybe at this point, you're even having to confront your own emotions around like fear of what other people will think and judgment and self-doubt and all of these other emotional hurdles that can get in the way of us building a life that we love. And so I'd be making these 7 videos on top of my other... Il y a définitivement ce défi-là, mais je pense que ça, pour moi, ça va assez bien. 3, and I would just be uploading them to my YouTube channel. At this point, you might also want to learn how to get better at editing. If you happen to use Final Cut, I have another course about this. It's completely free on Skillshare, or it's included for free as part of my part-time YouTuber Academy. Editing! Ah, c'est vraiment la partie qui demande le plus de temps. La partie la plus difficile, la plus frustrante pour moi. If you want, that'll be linked down below as well. By the way, if you're enjoying this video so far, I would love it if you could give us a thumbs up. Apparently, it really helps for the YouTube algorithm. Anyway, once you've gotten beyond level 2, at that point, you have to make the ultimate choice. And the ultimate choice is, do you want to treat YouTube like a hobby, having made 10 videos? Or do you want to treat YouTube like a business? And on the hobby to business spectrum, let's say hobby is 0 and business is 10, where do you land on that spectrum? You're not allowed to pick 5. And if you do decide at this point that you actually want to treat YouTube as a hobby, that's totally fine. But if you decide that you want to lean towards the business end of the spectrum, if you decide like I would if I were in your position, that I want to treat YouTube very seriously, and I want to treat it like a business, and I want to be a professional rather than an amateur when it comes to YouTube, that takes us on to level 3. And level 3 is get smart. Now, at this point, we need to actually understand the game of YouTube. So far, in these first 10 videos, we've just been trying to make videos that we enjoy. But to really grow a YouTube channel that can potentially change our life, we need to understand what is the game that we are trying to play. And there's basically 3 C'est là que je suis, moi, plus. things. There's only 3 things that YouTube cares about when it comes to growing a YouTube channel. And if you can get these 3 things right, then you're completely off to the races and your channel will explode and you'll be... Click, watch hour, rétention ou retour, satisfaction, interaction, là, mais en gros, il faut que le monde clique, il faut que le monde regarde, puis il faut que le monde aime ton vidéo et revienne et participe. Become a millionaire. And those 3 things are, number 1, click. Number 2, watch time. And number 3, satisfaction. So firstly, the click. This is the importance of titles and thumbnails and idea generation and concept. No one is ever going to watch your video unless they click on your video. And so the first step to success on YouTube is earning the click. Your titles and thumbnails and concepts need to be sufficiently intrusive. Ça, cette partie-là, je la comprends assez bien. Je suis pas super bon, mais je pense que ça, c'est pas ma faiblesse encore. J'obtiens pas beaucoup de clics, mais je pense que mes thumbnails sont quand même corrects. Puis il me reste à faire du marketing puis m'assurer que YouTube monte mes vidéos. Mais je pense que cette partie-là, ça va. C'est moins ma faiblesse. Cette partie-là va bien. That someone actually clicks on the video. Secondly, we have watch time. Now, the YouTube algorithm cares a lot about how much of your video someone has watched, because the YouTube algorithm is ultimately trying to serve the right video to the right viewer at the right time. And so if a viewer is watching a... Ça, c'est définitivement une de mes faiblesses. Les gens qui écoutent mes vidéos, souvent, c'est des amis ou des affaires-là qui me connaissent puis qui laissent jouer les vidéos ou qui écoutent les vidéos parce qu'ils me connaissent. Mais l'audience en général et les inconnus restent pas super longtemps dans mes vidéos. A lot of your video, it means you're getting continuous value from that video. And so watch time is a great signal for the algorithm to then promote your video to more people that are similar to that viewer that watched it for a long time. So we've gotten people to click with our title and thumbnail. We've gotten people to watch the video with everything about the video actually being good. And then we want to leave people satisfied. Now, increasingly, the algorithm is talking a lot more about satisfaction. It's looking at signals, according to my YouTube partner manager, who I speak to very regularly, signals like, likes and comments and things. But also YouTube has started putting these surveys for a percentage of their users that you might have seen when you're browsing YouTube. And they've got tons of other signals for viewer satisfaction. So it's not necessarily that you need to get people to watch 100% of your hour-long video, but YouTube has good ways of knowing were people satisfied as a result of the video that they watched. So having understood the game, we now need to talk about strategy. And this is where we're allowed to start thinking about our niche. But at this point, we have to think, okay, there are zillions of videos uploaded to YouTube every single day, and so your video needs to add enough value for the person on the other end to think that it's justified as an investment of time and attention on their part. You're not just competing with the other stuff that's on the side of YouTube in the suggested videos and watch this next.
competing with things happening in their real life. You're competing with every other distraction in this person's life. So this is where strategy comes in, and this is where it's really important to figure out what is our niche. Now, the way that I've been teaching this for the last 3 years on my YouTuber Academy, I think makes a lot of sense. And that's, the question of niche gets people focused on the wrong things. I think a niche is actually two things. It's a target and it's a value. So in the start of my YouTube journey in 2017, the target for my YouTube videos was people applying to medical school in the UK. And the value I was giving them was helping them get into medical school in the UK. Donc si je retourne avec son exemple, mon target, ça serait l'audience du Québec. Je veux créer une chaîne YouTube de technologie au Québec. Il y en a certaines chaînes qui parlent de technologie, certains podcasts, il y a du contenu sur YouTube québécois, mais c'est pas rempli. Chaque fois que je trouve une vidéo ultra intéressante sur la technologie, ben c'est en anglais ou c'est en français de France. Puis quand j'essaie de le partager, ben c'est ça. J'ai pas une version québécoise. Des fois, j'essaie de trouver une version québécoise de ça. Ça n'existe pas. Donc mon target, c'est l'audience du Québec francophone qui ont le goût d'écouter du contenu dans leur langue principale. Et puis la value, ben c'est le même genre de value que tu aurais en écoutant une vidéo français de France ou en écoutant une vidéo anglophone, c'est-à-dire l'information qu'il y a dans la vidéo. Donc la value est déjà prouvée. Il y a déjà plein de channels partout qui ont prouvé que ce type de vidéo-là peut être populaire. Là, il reste juste à le faire de façon, de faire une version québécoise avec même genre de qualité. Puis je pense que là, ça va être ça mon target et value. UK. And that is a very clear target and a very clear value proposition, which is how my channel grew in those initial days. Now, in our YouTuber Academy, we have a whole 2-hour-long session where we talk about how to figure out your target and your value proposition. But kind of long story short, basically what you want to do is you want to figure out what are your own interests and what are your own strengths and what are your own unfair or competitive advantages. Bon, donc intérêt, la technologie, mes forces, je suis vieux, j'ai beaucoup d'expérience en technologie, ça fait longtemps que je fais ça. Donc, plein de jeunes YouTubeurs qui pourraient avoir plein d'avantages, plein d'autres avantages, n'auront probablement pas mon expérience. Et puis, ben c'est ça, unfair advantage, ça se trouve d'être ça. And who are the people that you could potentially help or serve with it? Et comme j'ai dit, la population du Québec, on a peu de contenu YouTube, donc... Your content. And then you kind of combine all those things and you make a few hypotheses about, okay, I could potentially be helping small business owners manage their accounts. Or I could be potentially helping dentists run better ads on Facebook. Or I could potentially be helping students in Indonesia get better at studying for their exams. Like whatever that target and value is, those are different niches that you could potentially enter with your YouTube channel. And so that answers the question of why should someone watch my videos? It's like the videos are targeted to that person and I'm giving value to that person, and therefore people are watching my videos for the value that they get. Whether it's entertainment or education or inspiration, there's always value that people want to get from your videos, otherwise they wouldn't watch them. And then the next question we have to answer in the strategy piece is, why would someone watch my videos rather than the other videos on this topic? Now, most niches that you might want to go into on... Comme je viens de dire, dans mon cas, moi, c'est assez simple. Il y a beaucoup de vidéos qui existent et qui n'existent pas de version québécoise de ça. Fait que la réponse numéro 1 de K-Up Technology, la chaîne K-Up Technology, ce serait ça. YouTube are kind of crowded these days. Productivity, personal development, all this kind of stuff, ridiculously crowded. And so you need a way of standing out in a crowded market. So again, the method that we teach for this, there's two things to understand here. There's number one, the market, and number two, your edge. So firstly, we've got understanding the market. And here we want to apply the principles that a business would use, which is why we're treating YouTube as a business. Let's say you wanted to start a new business. Let's say you decided, I want to open an Italian restaurant on my local high street. You wouldn't just decide to open an Italian restaurant on your local high street. You would do some market analysis. You would see, what other Italian restaurants are there in my local area? What other restaurants are there in my local area? What are the coffee shops? What's the clientele like? What's the sort of income of people walking through the area? You'd be doing a lot of analysis before you pull the trigger and just randomly decide to open up an Italian restaurant. And so we'd analyze the market and then we'd figure out our competitive or authentic edge. And this isn't necessarily about being better. In fact, I think being better is the worst way of doing this. Firstly, because better is in the eye of the beholder and also it just takes way more work. But there are loads of other domains in which you could stand out. For example, in terms of the depth of research you go into your videos, in terms of storytelling, in terms of editing, in terms of relatability and authenticity. Maybe you're a male in a female-dominated industry or female in a male-dominated industry. Maybe you're the only person of color who's making that kind of content, and so you're appealing to other people of color just like you. And so there's loads of these different ways that you could... Ça se trouve d'être un petit peu ça que je viens de dire, là. Essayer de faire du contenu qui est déjà populaire dans d'autres langues, puis la faire en version québécoise avec le même niveau de qualité. Donc si la personne elle a le choix entre écouter une vidéo d'un Québécois
puis écouter une vidéo d'un anglophone dans sa deuxième langue, ben, je crois qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont préférer écouter une vidéo d'un Québécois local, qui ont le goût d'encourager, puis qui parlent dans leur propre langue, puis qui a le slang local, puis qui est imprégné par la culture locale, plutôt que d'écouter un créateur de la Californie, millionnaire, bon, etc. Donc je pense que ça va être ça un peu mon edge. Stand out in the market, and you just need to figure out what is that, like what is the market and what is my edge. Now once I've figured out the strategy, the next problem I'm going to run into is that it takes a large amount of time to do all of this stuff well, especially if I've got a full-time job, especially if I've got a family and friends and I want to maintain my health and social life. It's actually really hard to make the time to do YouTube well, unless of course you quit your job from day one and that kind of, like, again, I'm assuming if I start YouTube completely from scratch, I don't have the ability to quit my day job. And this is quite a lot to do. There's a lot of stuff you have to do to be good at YouTube, and it's really, really, really hard to do it in, 5 to 10 hours a week. But what I've learned over the last 6 years, and I'd incorporate this kind of knowledge into my starting YouTube from scratch, is that if I build systems and leverage, then I actually can do YouTube in somewhere between 5 and 10 hours a week. And again, this is thinking like a business. It's like, if you go into any McDonald's anywhere in the world, you'll get basically an identical experience because the systems and processes that McDonald's have built are absolutely incredible. You can put any 16-year-old into any of the positions at McDonald's, basically, and they'd give you the same result because the systems are so good. So what I'd be thinking is, how do I build systems for my YouTube channel so that I can create valuable content that my audience finds interesting and useful within my niche, that's strategically aligned to what I want to do, but do it in a way that doesn't take up large amounts of time. Now, if you've gotten to the end of this video and you're interested in potentially building systems for your own YouTube channel and saving a lot of time, donc là, c'est son plug vers son cours. That's exactly what we teach on my part-time YouTube. Donc ça, c'est un masterclass sur comment faire YouTube, tant au niveau du vidéo lui-même. La vidéo lui-même était très intéressante, que toute l'information qu'il donnait. Les informations qu'il donne vont vraiment aider quelqu'un à progresser dans YouTube, que par la plug à la fin. Il a fait exactement ce que tu veux faire. Tu fais une vidéo où ce que tu donnes de la valeur, où ce que tu donnes plein d'informations de façon gratuite, puis à la fin, tu fais comme, si tu en veux encore plus, ben voici une façon de pouvoir aller en chercher encore plus. Donc, Ali Abdaal est définitivement une référence sur YouTube. C'est quelqu'un que je vais essayer d'imiter. Je sais pas si imiter c'est le meilleur mot, mais je vais m'inspirer de ce qu'il fait, c'est définitif. Donc, tout le monde, je vous souhaite une très belle journée. C'était ma réaction. Je vais essayer de faire, comme il a dit, que si tu veux être sérieux, il faut que tu commences à... Tu le fasses de façon... au moins une fois par semaine, qu'il il a dit. Là, donc, il faut que tu le fasses de façon répétée et constante. Fait qu'il faut que je développe la constance si je veux vraiment réussir mes objectifs YouTube, mais pour de vrai, la bonne nouvelle, j'en ai fait vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de progrès qui s'est fait. Tranquillement pas vite, les choses s'améliorent. Donc, tout le monde, je vous souhaite une très belle journée. Salut, au revoir.